Stellen sich ein Welt vor, in der das Fundament unseres gesamten Finanzsystems, das Vertrauen in Geld zu brickeln beginnt, was, wenn ich hineinsage, dass dieser Prozess nicht nur möglich ist, sondern bereits im Ganges und das die Zeichen davor, seit Jahrzehnten, verjetten, sichtbar sind, die meisten Menschen glauben, dass der Wert des Gelds stabil ist, aber die Geschichte, Geld, einmalig änder, viel dramatischer, im Geschichte die direkt in unserer Gegenwart fort unterklort, warum der Aufschwung bei Edelmetallen, wie Gold und Silber erst der Anfang, von etwas viel größerem, sind das zu verstehen, müssen wir zurück ins Jahr 1971 reisen, ein Jahr, das unser globales Finanzsystem für immer verändert hat. Damals traf der US-Präsident Richard Nixon eine folgenschwere Entscheidung, die direkt Konvertibilität des US-Dollars in Gold auf. Dieser Moment, bekannt als der Nixon-Schock-Bandit des Bretton Woods-System, das seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs für relativ Stabilität gesorgt hat, was der Grund für dies drastische Maßnahmen. Die USA hatten mehr Dollars gedruckt, als durch ihr Goldreserven decken konnten hauptsächlich den teuren Vietnamkrieg und dem Frankreich Sozial. Andere Länder, allen voran Frankreich, wurden misstrauisch und begannen, ihr Dollarreserven massenhaft in Gold umzupacken. Die Goldreserven der USA schwanden dahin. Nixons Entscheidung war eine Kette der Vorswiffling den Wohlständigen, Kallaps der US Goldreserven zu verhindern, DSM einen Federstrick, war die Welt in einer neuen Ära angekommen, der Ära des Fiat-Geld ist Geld, das keinen inneren Wert hat, wie zum Beispiel Gold oder Silber. Sein Wert basiert ausschließlich auf dem Vertrauen der Menschen der Regierung, die es ausgeht. Seit 1971 kann Geld, im Prinzip unbegrenzt gedruckt werden. Die Zentralbanken auf der ganzen Welt bekommen einmacht, die sie nie zuvor hatten. Die unmittelbar Folge, eine massive Inflation in den 1970er, die Preise explodierten weltweit und die Kaufkraft des Gelds sank rapid, damals auf Gold gesetzt hat, litt ein unglaublich Rallye. Der Goldpreis schoss von $35 pro US im Jahr 1971 auf über $850 im Jahr 1980. Das war kein Zufall, sondern eine direkte Reaktion auf den Vertrauensverlust, in das die Zentralbanken versuchten das Problem zu lösen. In den von 1980 erst, der damalige US-Notenbank of Paul Volcker, die Zinsen drastisch, die Inflation zu bekämpfen. Es funktioniert, aber zu einem hohen Preis einer schweren Rezession, für ein Weile schien das System stabilisiert, das Grundproblem blieb ungelöst. Die Schuldenberg der Staaten und Unternehmen wuchsen weiter, eingetrieben durch immer niedrige Geldkreis, sei es die Dotcom-Blaze. Im Jahr 2000 die Global Finanzkrise 2008 vor dem Derselban Methode, Bacon Fed Geldrücken, und Zinsenkungen, man hat quasi eindragene Bangig, von billigem Geldgeschäften. Die Schuldenblaze wurde immer größer, und die Zentralbanken wurden zu Gefangenen ihrer eigenen Politik, im Erhang der Zinsen auf, im normales Niveau word, hut ganz, Staaten, und Bankrott, treibend, und jetzt schauen wir auf, die Gegenwart, die Parallelen zur Vergangenheit, sind nicht nur vorhanden, sie sind erschütternd. Wir sind heute ein global Verschuldung. Auf einem Alzathach allein die Stochschulden der USA belufen sich auf über $34 Billionen. Eins all die so groß ist, dass sie kaum noch vorstellbar ist. Alle paar Monate kommt ein weiter Billion hinzu gleichzeitig erleben, where ein Inflation, die hartnäckiger ist, als viel Experten zugeben wollen. Die Effizienz sollen verschleiern, oft die Warteuerung bei den Dingen, die wir täglich brauchen, Lebensmittel, Energie, Wohnen, die Kaufkraft, unseres Gelds schwindet, was wir jetzt beobachten ist ein langsamer, aber stetiger Vertrauensverlust in das Fiat-Geldsystem, und wir sind die Ersten, die darauf beruhenderweise sind es nicht nur Privatanleger, es sind die Zentralbanken selbst. Seit einigen Jahren kaufen Zentralbanken weltweit, insbesondere aus Schwellenländern wie China, Indien, der Türkei, Gold und warum tun sie das? Weil sie sich von der Abhängigkeit vom US-Dollar lassen und ihr eigenen Rügen, Reihen greifbaren, Wert absichern, wollen sie wissen, dass das aktuelle System aufzulernen, führen steht, sie behren sich auf einzukandet, vor in der Papiergeld, nicht mehr das Mauler, Digest. Das ist ein extrem starkes Signal, das wir nicht sie kaufen kein Gold,
while sie kurzfristig juen erwarten, sondern weil sie es als Versicherung für den ultimativen Krisen vollziehen, der Jungstanstieg des Gold- und des Silberpreises ist also keine speculative Blaze, es ist ein logische Konsequenz aus 50 Jahren Verfilter. Geldpolitik, es ist das Ergebnis einer Schuldenlast, die niemals zurückgeholt werden kann, sondern nur durch Inflation entwirrt, der Markt beginnt zu erkennen, dass die Partei billigen Gelds zu Ende geht und dass die Rechnung, die Vorjets, procentiert wird, wenn selbst die Hüter des Papiergelds, die Zentralbanken, massiven Goldfluchten, was sagt das über ihr Vertrauen in das Eigenprodukt aus, was bedeutet das als, für sie, Dreidinge sollten sie, aus dieser Geschichte erstens die des unbegrenzten Geldrückens hat zu einer historisch beispiellichen Schuldenblaze geführt, die das Fundament unseres Finanzsystems bedroht und die Silber sind, nicht nur Rohstoff, sondern seit der Rohstoff, sondern seit Jahrtausenden, die ultimative Form von Geld und ein Versicherung gegen den Wertverlust von Papier. Drittens der aktuelle Aufschwung ist kein kurzfristiger Trend, sondern wahrscheinlich der Beginn einer langfristigen Neubewertung. Die großen Akteure, die Zentralbanken, positionieren sich bereits, stehen möglicherweise an der Schwelle zu einer der größten Vergeschichte. Die Frage ist nicht ob das System unter Druck gerät, sondern wann und wie stark. Die Geschichte wiederholt sich nicht eins zu eins, aber sie reimt sich. Unter der aktuelle Reim klingt vergtig noch den 1970 Jahren, nur mit viel Haaren Schulden. Denken Sie darüber nach, wenn das Vertrauen in die Rungen weltweit weiter schwindet, wohin wird das Kapital fließen? Ich hoffe, dies Ries durch die Geldgeschichte hat Ihnen neue Perspektiven, wenn Sie mehr über die Zusammenhang erfahren möchten und wie Sie sich in diesem Umfeld positionieren können, dann abonnieren Sie uns. Wir analysieren die Märkte für Sie und halten Sie auf dem Laufenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.